Dear friends, welcome to A's American English. Take your corporate English book, page number 237 to 238. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers are speaking. And the letter is P and the word is phony or balloony. What do you mean by phony or balloony? Phony, duplicate. Phony is a duplicate. Balloony is a duplicate. Fake, duplicate. He sells phony watches in the shop. He sells duplicate or non-branded branded watches in the shop. So phony means a duplicate and balloony means a duplicate. Puyi is nonsense. Poo-poos, we call it a puyi, nonsense, stupid. She was talking a lot of puyis or blah blahs. That's what they say nowadays. Puyis means all nonsense, stupid, blah blahs. That's what nowadays they use. Pick means selecting. Pick holes means you are trying to find fault with others. Trying to find fault with something. Finding fault with, criticizing and finding errors. You are trying to find out the errors. Pick holes. See, one gentleman is introduced. You are trying to find holes. So you are trying to pick holes means you are trying to find all the negative parts in his side. Pick holes. My uncle enjoys picking holes on everybody. So my uncle enjoys trying to find fault with everybody. So picking holes means what? Trying to find the negative things from other persons. Pick a fight. Pick a fight. You see? Start a fight mostly with force. Pick a fight means you start quarreling and making a fight. You are the starter. Pick a fight. You are the reason to start a physical fight. It is using force. One of my classmates is a short-tempered girl. She always picks a fight with someone. Picks a fight means she is being the reason to start the physical fight. Pick a fight. Pick out. Selecting one from a group. Pick out. A group of things are there. You are selecting one from the group. Then you use the phrase pick out. See, the software companies picked out. The software companies selected. Pick out means select. Picked out. Selected the best students from the class during the campus interview. During the campus interview, the software companies picked out, selected the best students. So, my dear friends, phony or balloony means a fake, a duplicate. Puyi means nonsense, stupid. Pick holes means trying to find fault with somebody. Pick a fight. You start a physical fight. You being the reason to start a physical fight. Pick out. Selecting the best from a group. Pick out. Or selecting the worst, whatever it is. Pick out. Selecting. So coming here. Pick up the pieces. Pick up the pieces. Bring back something to normal condition. Pick up the pieces means something has gone wrong. Something has got repaired. Something is not functioning. You are trying to make it to function. You are trying to make something disorderly to orderly. So then you are using the phrase pick up the pieces. The new government has to pick up the pieces of the old government's problems. The old government has given a lot of problems when they are left. The new government has to pick up the pieces means make all the disorderly things in an orderly manner. They should arrange all the negative things to positive things. Pick up the tab. Pick up the tab, very important phrase, pick up the tab. Paying the hotel bill for eating. You're going to a hotel with your friends, you eat, then you pay the amount. Then you're using the phrase, pick up the tab. Paying the hotel bill for eating. My birthday friend picked up the tab for today's dinner. My birthday friend, he took the charge of paying the food's expenses. So the treat was done by him, given by him. So he picked up the bills means, he picked up the tab means, he has taken the bill and he has paid the money. Bone to pick, having a problem to discuss or a complaint to make. Bone to pick, there is a problem which you can make it as an issue. There is a problem which needs your attention. So bone to pick means having a problem to discuss or a complaint to make. My father had a bone to pick with the telephone department. The telephone department has enlarged or made the bill, they ballooned the bill in the sense, the charges, it is inflated. Inflated means what?
Actually, we have done a phone of only 100 phones, but they have put a bill for 1,000 phones. So he had a bone to pick with the telephone department, means he has to make a complaint. Bone to pick means to complain. Nitpick. What do you mean by the phrase nitpick? Nitpick means talk in detail about something. You are talking something in detail. Then you are using the phrase nitpick. Nitpick. The teacher nitpicked. The teacher spoke elaborately to us about the current affairs. What do you mean by current affairs? All the things what's happening around the world. All the things, general knowledge, current affairs, what's happening around the world. So the teacher nitpicked. Nitpicked means talked in detail. Nitpick, one other meaning means to torture somebody. You are torturing, physical torture, mental torture. The seniors in my college nitpicked me means they are torturing me. They are ragging me. So nitpick has two meanings. Nitpick means you are talking in detail, and nitpick means you are trying to torture somebody physically and mentally. And coming here once again, pick up the pieces means bring back something to normal. Pick up the tab means you are paying the bill for eating. Bone to pick means you have something to problem to or some complaint to make. Nitpick means you are talking something elaborately. Nitpick means to torture somebody physically and mentally. Dear friends, coming here once again, phony or balloony means it's a duplicate, it is a fake. Puyi means it's a nonsense, stupid. Pick hole means trying to find fault with, you are criticizing and finding errors. Pick a fight means you are starting a fight, mostly using force. Pick out means you are selecting one from a group. And pick up the pieces means you are bringing back something to normal. Pick up the tab means you are paying the bill for eating. And bone to pick means you're having a problem to discuss or complaint to make. Nitpick means you're talking in detail. And nitpick means you're torturing somebody. Hope you're able to understand. Can you form a sentence using this phrase? Yes, gentlemen, you can sit and talk. Say. Number 500, phony. Phony means in the shop, phony mobiles are sales. Or for sales. Okay, for the phony sales. mobiles are for sales. Sir, yes, gentlemen, could you form a sentence using? Phony means duplicate. Why don't you give us some other example? Already he has given. Picked out. Picked out, selecting, pick out. My teachers picked out the student who had the mistake. Who had made the mistakes. My teacher picked out the students who had made the mistakes. Okay. I'm going to say about pick a fight. One of my colleague is working with me. Is pick a fight always with me. One of my friend is in my office. He always picks a fight with me. My project manager has been somebody tablet formula is nitpick me. My software project manager has given he has nitpicked about the project to me. He has spoken to me elaborately about something, isn't it, sir? Okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 237 238 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக பி என்ற எழுத்து வார்த்தை ஃபோனி. ஃபோனி என்றால் என்ன? டூப்ளிகேட், ஒரிஜினல் அல்ல என்று சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை ஃபோனி என்று சொல்கிறீர்கள், அல்லது பலூனி என்று சொல்கிறீர்கள். He sells phony watches in the shop. அவன் கடையிலே தரமற்ற டூப்ளிகேட் வாட்சுகளை விற்று கொண்டிருக்கிறான். ஃபோனி என்றால் அது டூப்ளிகேட் என்று சொல்கிறோம், அதாவது ஒரிஜினல் அல்லாத. அடுத்தது பூயி என்றால் நான்சென்ஸ் ஸ்டூபிட் என்று சொல்கிறோம். அப்போ கிறுக்குத்தனமாக பேசக்கூடிய, இப்போ ஆங்கிலத்திலே சரளமாக அதிகமாக பிளா பிளா என்று சொல்கிறார்கள். அவன் பிளா பிளா பண்ணினான். பிளா பிளா என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமாக பேசுதலை பிளா பிளா என்று சொல்கிறார்கள். இது பூயி. பூயி என்றால் நான்சென்ஸ் ஸ்டூபிட் என்று சொல்கிறோம். ஷி வாஸ் ஸ்பீக்கிங் எ லாட் ஆஃப் பூயி. அவள் அதிகமாக கிறுக்குத்தனமான விஷயங்களை பேசி கொண்டு இருக்கிறாள். அடுத்ததாக பிக் என்றால் என்ன? தேர்ந்தெடு, பொறுக்கி எடு, எடு ஒன்றை. பிக் ஹோல்ஸ் என்றால் என்ன? குறைகளை கண்டுபிடித்தல். ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் கிரிட்டிசைசிங் ஃபைண்டிங் எரர்ஸ். குறைகளை கண்டுபிடித்தல், அதை பிக் ஹோல்ஸ் என்று சொல்கிறோம்.
மை அங்கிள் என்ஜாய் ஸ்பீக்கிங் ஆல்சோ ஆன் எவ்ரிபடி. எங்கள் மாமா இருக்கிறார், எல்லோரிடமும் குறை கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறார். மற்றவர்களிடம் குறை கண்டுபிடிப்பதை பிக் ஹோல்ஸ் என்ற வார்த்தை மூலமாக நாம் சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். பிக் ஹோல்ஸ். யூ ஆல்வேஸ் பிக்ஸ் ஹோல்ஸ் ஆன் எவ்ரிபடி என்றால் அவர் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களிடம் குறையை கண்டுபிடித்து கொண்டே இருக்கிறார். பிக் ஏ ஃபைட். பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் என்ன? வம்பு சண்டையை விலைக்கு வாங்குவது. பிக் ஏ ஃபைட். ஒரு சண்டைக்கு அழைத்தல் அல்லது பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் நீ காரணமாக இருக்கிறாய் ஒரு சண்டைக்கு. இது பொதுவாகவே கை சண்டைக்கு என்று வருகிறது. ஸ்டார்ட் ஏ ஃபைட் மோஸ்ட்லி வித் ஃபோர்ஸ். ஒன் ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட்ஸ் இஸ் ஷார்ட் டெம்பர்ட் கேர்ள். என்னுடைய வகுப்பு தோழி ஒருத்தி இருக்கிறாள். அவள் அதிக கோபப்படக்கூடிய குணாதிசயம். ஷி ஆல்வேஸ் பிக்ஸ் எ ஃபைட் வித் எவ்ரி ஒன். அவள் எப்பொழுதுமே மற்றவர்களுடன் வம்பு சண்டைக்கு, வீண் சண்டைக்கு அவள் காரணமாக இருக்கிறாள். ஸோ பிக் எ ஃபைட் என்றால் வம்பு சண்டைக்கு செல்லுதல். பிக் அவுட் என்றால் தேர்ந்தெடுத்தல். செலக்டிங் ஒன் ஃப்ரம் எ குரூப். ஒரு கூட்டாக இருக்கக்கூடியதிலிருந்து ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தல். த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி பிக்ட் அவுட் த பெஸ்ட் ஃப்ரம் த கிளாஸ் டூரிங் த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. அந்த மென்பொருள் நிறுவனமானது அந்த நிறுவனத்தில் நடந்தக்கூடிய நேர்முக தேர்விலே மாணவர்களை தேர்ந்தெடுத்தது. ஸோ தேர்ந்தெடுப்பதை பிக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஃபோனி ஆர் பலூனி என்றால் அது டூப்ளிகேட், ஒரிஜினல் அல்லாத. பூயி என்றால் கிறுக்குத்தனமாக பேசுவது. பிக் ஹோல்ஸ் என்றால் மற்றவர்களிடம் குறை கண்டுபிடிப்பது. பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் வம்பு சண்டையை விலைக்கு வாங்குவது. பிக் அவுட் என்றால் தேர்ந்தெடுப்பது. அடுத்ததாக பிக் அப் த பீசஸ் என்றால் என்ன? பிரிங் பேக் சம்திங் டு நார்மல் கண்டிஷன். ஏதோ ஒன்று தரமற்றதாக, நிலை இல்லாதாக, கெட்டு போய்விட்டது, அதை மறுபடியும் தரத்திற்கு கொண்டு வருவது, பழைய நிலைக்கு நல்லபடியாக கொண்டு வருவதை பிக் அப் த பீசஸ் என்று சொல்கிறோம். த நியூ கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டு பிக் அப் த பீசஸ் ஆஃப் த ஓல்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம். பழைய அரசாங்கம் பல பிரச்சனைகளை விட்டு சென்றது. புது அரசாங்கம் வந்தவுடன் அதை சரி செய்ய வேண்டும். கெட்டுப்போன விஷயங்களை, மோசமான விஷயங்களை பழையபடி சரி செய்வதை பிக் அப் த பீசஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பிக் அப் த டேப். அருமையான சொற்றொடர். பிக் அப் த டேப் என்றால், டேப்னா இங்கே பில்லு, பிக்கப்னா அதை நீ எடுத்துக்கிற. அப்போ பேயிங் த ஹோட்டல் பில் ஃபார் ஈட்டிங். உணவருந்துவதற்காக ஹோட்டலுக்கு நண்பர்களுடன் செல்கிறோம். மற்றவர்கள் சாப்பிட்டதற்கும் சேர்த்து நீயே அந்த பணத்தை செலுத்துகிறாய். ஆக இது பிக்கப் த டேப் என்றால் மற்றவர்கள் சாப்பிடுவதற்கான செலவினங்களை நீ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை. மை பர்த்டே ஃப்ரெண்ட் பிக்ட் அப் த டேப் ஃபார் டுடேஸ் டின்னர். என்னுடைய பிறந்தநாள் நண்பன், நாங்கள் இன்று உணவு அருந்தினோம், எங்களுக்கான அந்த சாப்பாட்டின் செலவினை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் என்று சொல்லும் பொழுது பிக் அப் த டேப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். போன் டு பிக். போன்னா எலும்பு, டு பிக்னா எலும்பை தேர்ந்தெடுக்கவா? இது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது? ஹேவிங் எ ப்ராப்ளம் டு டிஸ்கஸ். ஒரு பிரச்சனை, அதை விவாதிக்க வேண்டும். ஒரு பிரச்சனை, அதை பேச வேண்டும். கம்ப்ளைண்ட் டு மேக். ஒன்றை பற்றி நான் குறை கூற வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது போன் டு பிக் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மை ஃபாதர் ஹேட் எ போன் டு பிக் வித் த டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட். அந்த தொலைபேசி நிறுவனத்துடன் என் தந்தையார் ஒரு குறை கூற வேண்டும், ஆகையால் அவர் செல்கிறார். டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட்டிலே அவர்கள் சில குறைகளை செய்து விட்டார்கள். அது என் தந்தையை பாதித்தது. ஏன் தந்தையார் அவர்களை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட், ஒரு குறை கூறுகிறார். ஸோ போன் டு பிக் என்றால் குறைகளை கண்டுபிடிப்பது, குறைகளை கூறுவது. அடுத்தது நிட் பிக். ஒன்றை பற்றி விரிவாக விவாதித்தல். நிட் பிக். ஒன்றை பற்றி டீட்டெயில் என்றால் விரிவாக விவாதித்தல். The teacher nitpicked to us about the current affairs. Current affairs என்றால் என்ன? அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள், அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய உலக விஷயங்கள், கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஸோ the teacher nitpicked. அந்த ஆசிரியர் எங்களுக்கு விலாவாரியாக சொன்னார் இன்றைய நாட்டு நடப்பை பற்றி. நிட்பிக் என்றால் டு டார்ச்சர் சம்படி. ஒருவரை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஒருவரை காயப்படுத்துவது, அவர் தொந்தரவு செய்வது. நிட்பிக். த சீனியர்ஸ் இன் மை காலேஜ் நிட்பிக்டு மீ. என்னுடைய மேல் வகுப்பு மாணவர்கள் என்னை எப்பொழுதும் கிண்டலும் கேலியும் செய்து சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ நிட்பிக்கு ரெண்டு அர்த்தம். ஒன்று விரிவாக பேசுவது, இன்னொன்று மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக கொடுக்கக்கூடிய சித்திரவதைகளை சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை, பிக்அப் த பீசஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று கெட்டுப்போன ஒன்று, மோசமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றை நல்ல நிலைமைக்கு மறுபடியும் கொண்டு வருவதை பிக்அப் த பீசஸ். பிக்அப் த டேப் என்றால்
மற்றவர்கள் சாப்பிடும் அந்த தொகையினை தான் செலுத்த முன் வருதல். போன் டு பிக், ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, அதை பற்றி குறை கூற வேண்டும், அதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டும். நிட்பிக் என்றால் ஒன்றை பற்றி விரிவாக விவாதிக்க வேண்டும். நிட்பிக் என்றால் ஒருவரை மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் சித்திரவதை செய்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த சொற்றொடர்களை இறுதியாக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். ஃபோனியா பலூனி என்றால் என்ன? அது ஒரிஜினல் அல்ல, அது டூப்ளிகேட்டு. ஃபூயி என்றால் ஒரு கிறுக்குத்தனம், முட்டாள்தனம். பிக் ஹோல்ஸ் என்றால் மற்றவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறைகளை நாம் கண்டுபிடித்தல், பார்த்தல். பிக் ஏ ஃபைட் என்றால் ஒரு சண்டையை ஆரம்பித்தல், ஒரு சண்டைக்கு மூல காரணமாக இருத்தல். அது பொதுவாகவே உடல் ரீதியான சண்டை. பிக் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தல். மறுபடியும் பிக் அப் த பீசஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று கெட்டு போனதை பழைய நிலைமைக்கு நன்றாக ஆக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு கொண்டு வருவது. பிக் அப் த டேப், ஹோட்டலில் சென்று மற்றவர்கள் சாப்பிடுவதற்கான தொகையை செலுத்துதல். போன் டு பிக், ஒரு குறைகளை கூறுதல். பிக், விரிவாக ஒன்றை பற்றி பேசுதல். நிட்பிக், ஒருவரை மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் கொடுக்கக்கூடிய தொந்தரவுகளை நிட்பிக் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் வழக்கமாக உபயோகப்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மென்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.